Hello everyone. Let's proceed to our last video or the last chapter sa subject nato this term. Okay, the last chapter is the risk and return analysis. Okay, so what is return? So kani siya last chapter ninyo is 88, page 88 sa inyong module. Okay? So what is return? So ato sang i-define unsang return. So, return is the income received on the investment plus any change in market price, usually expressed as the percent of the beginning market price of the investment. Okay? So, components of return na dira, return, yield, and capital. Okay? So, what is yield? Yield is the most common form of return for investors is the periodic cash flow income or the investment either interest from bonds or dividend from stocks. Okay? And then the capital gain is the appreciation or depreciation in the price of the asset, commonly called the capital gain or loss. Okay, let's proceed. So, let's proceed to the total return. So, total return is equal to yield plus price change. Okay, so the formula is TR, the total return, is equal to DT plus PT minus PT1 divide PT1. Okay, so the TR, the total return, DT or DT or is the cash dividend at the end of the time period T. PT, price of stock at time period T. PT minus 1 is equal to price of stock at time period T minus 1. So, natay example, nani siya diha sa inyong sa inyong module. Okay, so example, Ali purchased a stock for 6,000. At the end of the year, the stock is worth 7,500. Ali was paid dividends for of 260. Calculate the total return received by Ali. So, si Ali daw, nagpalit siya og stock nga worth 6,000 pesos, and then at the end of the year, ang katong 6,000 nahimo na og nagworth na siya og 7,500 plus nakakuha pa jud siya og dividendo na or dividend na 260. So ang iyang formula makita ang po nato na sa babaw kani. So the formula is TR is equal to DT plus PT minus PT1 divide PT1. Okay. So, TR, so kami ang tag DT1, DT is the dividend cash, which is, kani siya, 260, kana 260. I-plus na to ang PT. PT is katong price of stock at the time period. So, nahimo na siyang 7.5. I-minus na to siya dito sa PT1, price of stock at time period, which is 6,000, divide 6,000. So, is equal to 0.2930 times 100 is equal to 29.30%. So, dali naman na siya. Makita man na to siya. Okay? Ato siya i-compute na makuhaan dyan na to. So, 7,500 minus 6,000 is equal to 1,500 plus na to ang 260 kani plus na to ni is equal to 2020 1,500
plus 260. My God. Okay. 7,500 minus 6,000 is equal to 1,500. I-plus na to ang 260 is equal to 1,760. 1,760 i-divide na to sa 6,000 nga PT minus 1. So, na-answer na 0.29333 or 0.2930. So, i-times na to na siya og 100. 100 is equal to 29.33 or 29.30%. Or 29.33%. Kana siya. I-round off lang siya. Okay, so nasabta na to. Kani siya, i-minus na to siya, 1,500. Plus na to ang 260. Is equal to 1,760. Divide na to sa 6,000. Ang iyang answer is 0.2933. Or 0.2930. Times na to sa 100 is equal to 29.33%. Meaning, sa pagpalit day ni Ali sa 6,000, ang iya sa 6,000 nga stock ni tubo day og 29.33% ang iyahang stock or iyahang kwarta. Okay, so let's proceed to expected return. The investor cannot be sure of the amount of return he or she is going to receive. There can be many possibilities. Expected return is weighted average of possible returns, with the weights being the probabilities of occurrence. Okay, so expected return. So let's proceed to expected return. Okay, ganina ang resolve na to total return. Ganina is total return. Okay, next is proceed ta sa expected return. Okay, the formula is expected return is equal to the summation of x times px. Okay, where x will represent the various of values return and px is the shows the probability of various return. Okay, various return. So, nata example diri. So, the example, suppose if you knew that a given investment had 50% chance of earning return of 10, a 25% chance of earning a return of 20, and there is a 25% chance of bearing a loss of 10, what is your expected return? Okay, so for example, kung mag-invest daw ta og 10, so during kani siya tuluman ni siya ka situation, panalitan 50% ang iyahang chance nga mo earn og 10 sa imong gi-invest. For example, kani siya is the economic boom. Ang atong economic is kanang boom. Kani, atong economic is nag-recession. And then, kining sa last, ang atong economic is depression. Okay, economic depression. Okay, so diri, naatay 10 nga return, na ay 20, o na ay negative 10 nga return or lost sa kani nga mga posibilidad. Okay. So, ato mang tanaw nga kung mag-economic boom, mag-recession, mag-depression, unsa day iyahang expected return sa tulo ka situation. Okay. So, naabutan nato diri 0.50 or the 50%. Buni siya ang expected return. And then, 0.25, buni siyang 25%. Dara 25%. And then, napo tayo 25% dari sa example sa economic depression nga mag-loss daw ta og 10 pesos. Okay. So, saan na ito pagkuha? 10
times 0.05 is equal to 5. And then 20 times 0.25 is 5. And then negative 10 times 0.25 is negative 2.5. So kung ato na siyang i-add 10, i-less na to ni kay negative. So ang iyang answer is 7.5. Okay. So ang expected return is 7.5. Sabtan ba? Kung naamoy wala na sabtan, pwede mo mag-text or mag-chat sa ko personally. Okay, so makita lang nato diha kung naaday 50% chance of earning return of 10, 25% chance of earning 20, and then there is 25 chance of being lost of 10. What is your expected return? So the expected return is 7.5. So 7.5 ang pwede nato nga murag ato ang makita nga pwede nato mabalik sa toa. So let's proceed to relative return. So relative return is the difference between absolute return achieved by the investment and the return achieved by the benchmark. Okay. So relative return daw, relative return minus is equal to absolute return less sa benchmark return. Okay, mo daw na siya. So, for example, natay return is 8%. So, ang relative return is equal to ang natay return na absolute na 8%. 8%. Tapos, ang atong benchmark is, nakabutang, if the return of designated benchmark is 20, less 20% over the period of time, then the relative return on the stock is, in fact, negative 12%. So, muna siya buot pasabot sa relative return. Relative return is equal to the absolute return less the return of achieved by benchmark. Baga, natay gi-benchmark, ang atong gi-benchmark, hala, ang ilaha daing kita is 20%. So, magkuan po ta, mag-invest po ta. Pag-invest na to, na ay return nga 8. Pero pagkuha na to sa relative return is atong tanawon ang atong gi-benchmark o ang atoang tinuod nga return. So, pagtanaw na to ay kulang pa di ay ang atoang kulang or gamay di ay ang atong return kumpara dito sa atong gi-benchmark nga stock or investment. Okay, nasabtan. So, let's proceed to the inflation or adjusted return. So, kadi siya, letter part dito sa time value of money, murag, na-discuss na po na ako ni siya, murag, kuan ni siya, kaniyang related ni siya dito sa inflation. Okay, so, inflation adjusted return, also called real rate of return. Inflation adjusted return, inflation-adjusted return reveals that return on investment after removing the effects of inflation. So, the formula is inflation-adjusted return is equal to 1 plus return divide 1 plus inflation rate minus 1. Okay. For example, nata example na rin nakabatang, return on investment is 7%. Inflation or IR, ang return is R is equal to 7%. Then, natay inflation rate na 3%. And then, what is the inflation-adjusted return? So, saan pagkuha na to? Inflation-adjusted return is equal to 1 plus return over 1 plus inflation rate minus 1. So, inflation-adjusted return is equal to 1 plus R divide 1 plus IR minus 1. So, is equal to 1 plus 0.07, 0.07 which is makita nato ni siya 7%. And then i-divide na po nato ang 1 plus 0.03% na makita nato sa inflation rate minus 1. Okay. So kung makita na ato nang i-compute, compute nato. .07 divide 1.03 is
equal to 1.03883 minus na to ang 1 is equal to 0.0388 times na to og 100 is equal to 3.88 or approximately 4%. Okay? Kita na to. Okay, dali naman na siya masundan, naman na nato siya. Okay? So next is alternate solution nga mas dali man antag ano nagdugay-dugay banta na may alternate solution. So the alternate solution sa inflation adjusted return, makita na to inflation adjusted return. Okay, so alternate solution is a simple approximation for inflation adjusted return is given by the simply subtracting the inflation rate from the rate of return. So, inflation adjusted return is I minus IR is equal to 7 minus 3 is 4%. Okay? So, the alternate solution of sa kani gagilisod-lisod solution is the same. Okay? Nag-vary lang siya gamay pero pag i-round off din mo siya approximately 4%. Okay? So, kung mas magdanita, okay running alternate solution. Okay? Pero kung gusto itag accurate yun, na makita gid nako pila lang giday ang accurate niya, so go ta diri sa solution nga formula ani siya, 3.88 lang. Kaya kung dako naman gud siya nga investment, kung ato siyang i-round off, dako pa siya diferensya. Pero kung gusto kita specific, kani nga formula. Pero kung gusto ta og medyo gamay lang ang atong gi-invest, makita lang nato ang atong approximation sa inali na formula. Okay? Okay, so let's proceed to sensitivity analysis. So sensitivity analysis is the approach of assessing risk that uses several possible return estimates to obtain a sense of variability among outcomes. One of the tools used for to perform this analysis is range. Range, makita na to. Range is the calculated by subtracting the pessimistic, the worst outcome from the optimistic or the best outcome. So, formula, range is equal to maximum value minus minimum value. So, natay example dali. Suppose that you are expect to receive the following returns on particular asset. So, suppose that you, so natay example, suppose that you expect to receive the following returns on particular asset. So, yun ano siya. The solution is range is equal to maximum value minus minimum value is 635 minus 600 is equal to 35. So makita ko na to na sa table. So naa-derive deep recession, basis kayo, mild lang na recession, normal ang ato economic, minor boom o major boom. So nadiri ang pinaka-optimistic mo po di ang pinaka-pessimistic, mo ni ang pinaka-worst, muni ang pinaka possible or kanang optimistic positive nga return. So ato lang nang i-minus, i-subtract lang na to ang 635 minus 600 is equal to 35. So diyan na to makita nga ang ato ang range or range solution sa sensitivity analysis is makita na to 35. So, but remember, the higher the range, the more risky the asset is. Okay? So, nasabtan. So, pasensya kung kaya ang ulam, magsaba kayo ang background. Okay? So, let's proceed to the standard deviation. Standard deviation is a tool for assessing the risk associated with a particular investment. Standard deviation measure the dispersion of variability around mean
or expected value. So the formula is standard deviation, SD, kani siya nga sign, is equal to the square root of summation of x squared times px. Okay? Minus summation of x times px squared. So, natay example dira. Muni siya ang iyang formula sa standard deviation. So, natay example, outcome 1, outcome 2, outcome 3. Ang return on stock A, natay 13. Return on stock A or X is 13, 15, 17. And then, PX or the probability, natay 0.25%, natay 50%, natay 25%. Okay, so the other, muna siya ang stock A. And the other example is, ano siya ang stock B. Okay, so stock B, Y is ang iyahang na ay stock na 7, na ay 15, na ay 13, and then ang iyang probability is 25%, 50%, and another 25% sa outcome, based sa outcome, okay? So next, makita na ito saan ito pag-solve. So, solution for standard deviation for stock A. So, stock A, makita na ito stock A. So, kani siyang duha. Muna ang stock A. 13, 15, 17. Ang iyahang probability is 25, 50, and 25%. So, makita na ito saan na ito pagkuha ang dapita diri. Okay? So, saan na ito pagkuha? X times PX is equal to 3 point. Yan na ito siya. X. Mamani siya. X times PX. Kung i-times lang na ito na silang duha. I-times na ito na siyang duha is equal to 3.25. So, makita na ito. 13. Klaro ba? 13 times 0.25. Ano, 25. 13 times 0.25 is equal to 3.25. Okay? Maklaro ba ang calculator? Saba na to. 13 nga x. I-times na to sa 0.25%. is equal to 3.25. So, muna ang makita. Okay, sa makita po ni mo diri sa babaw, unsa na to pagkuha aning 42.25. So, iatong i-squared ang x, i-times na to sa px. So, makita po na to. Maklaro ba sa calculator? Maklaro ba sa calculator? Okay. Okay, so, 13 squared is equal to 169. I-times na to sa px nga 0.25 is equal to 42.25. 42.25. Okay? So, munang nakuha. Pero na other solution, ana. Makita na to siya. Other solution. Pwede po na to siya. Kani siya. I-times na to sa x is equal to 42.25. The x, kani i-times na to sa 13, ang answer niya is the same. Pero kung gusto dyan mo maklaro nga kanin sa babaw niyo makita, squared na to ni 13 to the power of 2, i-times na to sa px nga probability, ang answer niya is 42.25. The same. So, same with diri sa 15. So, pangitaan na to dira sa 15. Okay? 15 times 0.05 is equal to 15 times 0.5, tara 0.5, dili 0.05, is equal to 7.5. Okay, 7.5. And then, ang iyahang diring standard, ang iyahang kini, so, the square root of, the squared of 15 to the power of 2, 15 to the power of 2 is equal to 225.
i-times na to sa 0.5 times 0.5 is equal to 112.5. Okay? Pero, pwede pa na to siya i-direct ha. 15 times 7.5 is equal to 112.5. The same. Okay? So, let's proceed to the 17. Sa 17 na to nga stock. 17 times 0.25. Kita na to. 17 times 0.25 is equal to 4.25. Okay? 4.25. And then, ato siyang isolve diri sa kanina na equation. 17 to the power of 2 is equal to 289. I-times na to sa 0.25. 25 nga probability. Is equal to 72.25. I-total na to ni siya. Kaya ang ginaingon ba diri summation. Okay? Kani siya. Summation ana mo mani. So, summation na niya is 3.25 plus 7.5 plus 4.25 is equal 15. So, ang iyang expected return, kani siya, expected return is 15. Okay. And then, diri, ato po ni siyang kwaon ang iyahang total. Ang tama ba itong i-add ko sa 42.25 plus 112.5 plus 72.25 is equal to 227. So, ang iyahang summation is 227. Let's proceed to the formula sa standard deviation. So, pila ang summation na ni? Summation na ni is 227. So, munang makita na to, 227. And then, less na to ang expected return to the power of 2. So, 15 man na to expected return. Munang na siya 15 to the power of 2. So, kung ato nang i-solve, square root of 227 minus, okay, tanaw na to ang 15 to the power of 2. 15 to the power of 2 is equal to 225. So, meaning, 227 minus 225 is equal to square root of pila? 2. 227 minus 225 is equal to 2. And then, ato siyang i-square root. Square root is equal to 1.41. 1.41 ang iyang standard deviation sa stock A. Okay, sa stock A. So, let's proceed to stock B. So, stock B is, makita na to, dari ang example sa stock B, lara, 7, ang outcome 1, 7, outcome 2, 15, outcome 3 is 23. And then, ang iyang probability is 25%, 50%, and 25%. So, muna siya. 7, 15, 23. And then, ang iyang probability, ani siya. So, saan na ito pagkuhaan ni is the same with the process sa katong standard sa stock A. Okay. So, makita na to, klaro, 7 times 0.25 is equal to 1.75. Okay. Ang saan po pagkuhaan na is 7 to the power of 2, to the power of 2 is equal to 49 times sa PY times 0.25 is equal to 12.25 kani siya. Kita ninyo. Okay. So, let's proceed to outcome 2. Sa outcome 2, natay i-stock na 15 and stock B, outcome 2 nga 15 and then natay 50% na probability. Okay. So, 15 times lang po nato na siya 0.5
is equal to 7.5 dara. 7.5 ang iyahang expected return. But dirita is kaon po nato ang 15 to the power of 2 is equal to 225 times na to sa 0.5 is equal to 112.5. Okay? But, pwede na siya i-direct ka 15 times 7.5. 15 times 7.5 is equal to 112.5. So, let's proceed to the last outcome. Outcome 3. So, outcome 3 is 23. I-times na to siya sa iyahang probability na 0.25 or 25% is equal to 5.75. Okay? And then, 3 is tanaw na to 23 to the power 23 to the power of 2 is equal to 529 atong i-multiply sa iyahang probability times 0.25% is equal to 132.25, or you can directly multiply the 23 times 5.75 is equal 132.25. The answer is the same. So, pwede na ito siya ni Madritso. So, let's proceed to the standard deviation. So, pangitaon na ito ni siya. Asa ni siya dapita? Makita to i-add na to ni siya. Kung i-add na to siya, mag-answer siya o kini. Kung i-add na to ni siya, ang iyang answer is kini. Okay. So, pangitaon na to ni ang iyahang total or the summation sa outcome, sa tulo ka outcome is 257. Kung ato na siyang i-add, 12.25 plus 112.5 plus 132.25, ang iyang answer is 257. So, kung i-add po na to ni siya, kanisya tanan, ang iyang answer is 15. So, ang iyang expected return is 15. So the standard deviation is the square root of 257 less 115. So, kung imo na siyang simplify, 257 minus 225. 15 to the power of 2 is 225 is equal to pila man? 257 minus 225 is equal to 32. So, square root of 32 is 5.656 or 5.66 ang iyahang standard deviation. So, compare na to dito sa stock A. Ang iyang expected return is the same. But the standard deviation sa stock A is 1.41, and then ang standard deviation sa stock B is 5.66. So, remember, mo ni siya, ang summary, makita ninyo ni sa inyong module ha. Okay? So, expected return is the same, stock A and stock B, parehas sila expected return, but the standard deviation sa stock A is 1.41 and then the stock B is 5.66. So, comparing the two stock, we say that both stock have 1.41 pesos of 5.66 pesos, the same expected return. Okay. So, ang iyang standard deviation is 1.41 o 5.66. Pero, the same ang iyang expected return, which is 15. But, the SD or rest is different. So, the standard deviation of stock B is greater than the standard deviation of stock A. So, therefore, the return of stock B is prone to higher fluctuation as compared to stock A. So, meaning, ang stock B is mas risky. Pero, dako ang iyahang degree of probability nga mag-return paingon sa to. Okay, so if you have some question, this is our last topic nga i-appeal ako sa final. So, ang sunod ani nga mga topic, daghan pa katong mga degree of
kuan na siya, more on sensitive analysis. Okay? So, pero dili na nako i-apply sa inyo ang exam kay bisig dili na moabot sa time. So, dirita mag-end na page 90, page 92. So, please read na lang ko sa kaning coefficient variation. Okay, more on stat ni siya. But ato lang ni siyang i-ano sa inyo ha. Ako lang i-introduce sa inyo ha karon is sa ano lang sa tataman, sa standard deviation sa rest and return. But kaning coefficient variation basig dito ni nato ma-discuss sa atong economics nga topic. Next ninyo nga subject siguro. Okay, so final exam diri lang tataman sa standard deviation. Gikan kung chapter 8 diri lang taman sa standard deviation. So no need to solve or kuan ani kani siya, but familiarize para sa next na to nga subject. Pero ang final exam diri lang taman. Okay, so ang atong final exam cover na to ang chapter 5 and 6, which is dito nakukuha ng inyong oral exam, and then the computation or the solving diri nakukuhaon sa time value of money, which is katong nauna na nako nga mga video nga akong gisend sa inyo nga link. O kani ang last video nga akong i-share sa inyo ha kaning rest and return nga kutob lang pud ta sa standard deviation. If you have some question, clarification, you can call me, chat, or text me para ano na ko ang inyong concern before ta mag-final exam. Okay, that's all. And thank you. Hope you learn something from this video. God bless.